喂。好，我们再看一下这个附件 D。我们这边给了一个例子啊，这个编号1、2、3、4是指在你在做 code review 的过程之中，你看到了什么样的问题，做个编号。第二栏分类指的是那个附件 A 第2页。分类4你看那个编号4 unsuitable naming 名不符实，这个翻译有点怪，就是取名不恰当的，不是名不符实所以你找到的 best mail 它的档案名称是 interface.h 是在附件 C 里面的 interface.h。那 interface.h 第16行第16行 main flow the void main flow。那为什么是一个 unsuitable naming？这个 main flow 并不是一个适当的名词，应该改成 do main flow。这个我们待会儿在做coding standard 的时候都会说明这到底是个什么问题。那重点是附件 D 告诉你的是，在做 code review 的时候要有记录。The appendix D on page number 6 is a record. For each session of the code review, you produce a record which recording all the best mails, all the violations on the source code you have reviewed, which include appendix B and C, interface.h and interface.cpp. So for the code review sessions, you always look at a piece of the code, maybe a file or 2 files, and you want to look at that, is anything there, and you can identify either best mails or violations, or even logic errors. And what is your suggestions? What kind of the violations you can identify, so that you put down on the record sheet on the page number 6, the appendix D. And well, that's basically what we will do in the first session, the first part of this presentation. Okay, well, what's that? Okay, 它调大小声吗？要不然就请看戏班是哪位同仁负责，然后过来一下好吧？我可能找的话找。So what is a code review? And if we look at the life cycle of the software, and
这样，要细拌一下，请那个细拌的人过来一下。不洗要细拌去找任何一个人，所以是这样，没有问题。实在是没办法上课。喂喂喂。然后换了一条线，对，但不知道那个是不是直接接的，不行的话就换不了。
不是换这个。不行的话，我们就没有，我们就用这个小的好了，用这个小的。这个投影机投的这个小荧幕，后面这个小荧幕，但是用这个线。对。我们就委屈一点啦，就看小荧幕了。先把它关起来。好了，我们就只能看这个小荧幕了哈。那个，所以同学在最右边是同学要把它搬过左边来，可能看得比较清楚一点。好，今天的课程是 Code Review 和 Code Smells。那在整个Life Cycle 里面，所谓的 Code Review 会是在整个 Life Cycle 在哪一个流程在哪一部分呢？那我们谈过整个 Life Cycle 从计划、分析、设计、实作、测试到维护。Code Review 是看 Code， 看你的程式码，当然必须有程式码才能 Review。那显然是在 Implementation 的过程当中。如果说你们的 team 的 implementation 是采用比如 Agile method、Scrum method， 就是一个 cycle 一个 cycle， 一个 sprint 一个 sprint 进展的话，每个 sprint 结束就做 code review， 每次 code review 都会产生一个 code review record。In what point of time that are we supposed to do the code reviews?According to the software life cycles, usually that is in the implementations. When we do code review, of course, we look at the code, and obviously that we cannot conduct any code review without any lines of code. So usually that is during or after the phase of implementations, the team wants to do the code review. And this is the bigger picture of the code reviews. And what is the concept? What's the definition of a review? Why do we want to do a code review? And do you have a specific plan you want to do your code review? 那这边这张图给了大家一个比较大的这个概念什么叫 code review 那为什么要做 code review？ 那么基本的概念是什么？用什么样的方法进行 code review？ 实际上用什么方法进行 code review？ 那就这些概念而言，我很快的go through一下。当然，你做完这些事情以后，再回来看这些事为什么要做 code review？code review 基本的概念怎么做，你会更清楚code review 的简单的看法就是，这个我们说这个软体会延迟软体的品质什么东西会造成这个延迟或者这个 defect 会影响多大？我们最终当然是希望把这个软体做出来能够卖嘛，这样。如果说这张图很简单的告诉你说，如果说你是在
开发的前期发生错误啊，你更正。假如说在 requirement 阶段，你发现了一个，哎，我有个 requirement 写错了，有个 requirement 没有想到，那时候赶快加。你为了修正这样的 defects， 付出代价就是1。等你到后面你在 system test 才找到这个错误，你要修正，代价就会膨胀到70倍。如果这个产品卖出去了，发现有 defect， 召回重修，那是天价，那是天价了这样。这概念意思是说这个 defect 越好，最好是越早发现越好，不要太晚这基本的概念。code review 在这个地方你在 code review 过程中发生错误，赶快修正，代价是少的这是这张图要说明的This chart basically tell you that the price you have to pay when you identify a defect at different phases of your life cycle. If you identify one defect in the requirement analysis phase, that the price you have to pay, suppose is 1 unit. Same defects, if you let it stay and escalate through the life cycle till you sell your product to your customer, and you find the defect at the customer side, and the price you have to pay will increase about 1,000 times. The idea is that the later you find the defect, the higher price you have to pay. That's the idea. Or the other way around. You probably want to find the defect as early as possible. You don't want to find it until the last minute. 这大概的概念是这个样子所以，那么我当然知道说你要找到 defect 越早到越好嘛，对吧？我当然知道。那问题是什么方法？你有什么好的方法？有系统的方法在 requirement 就能 identify defect。有没有什么有系统的方法在 design 阶段就能 identify defect？你有什么有系统的方法在写 code 的时候，你看 code 就能 identify defect？有没有？那这才是大问题嘛。我当然知道说越早发现越好，但是问题是 how？Suppose that we all agree that the better that you identify your defect at the earlier stage, the better you are. The question is how? Do we have a specific or systematic method to help us to identify defect? That's the big question. Today is that what we want to do is that at the coding implementation stage, what can we do? Is there anything that we can do to help us to identify defect? That's the idea. So code review is a systematic method to help us to identify defect during the coding stage. 那在任何一个阶段，我们有没有好的方法帮助我们找到说，哎，我们哪里有这个缺陷、缺点或错误在每一个阶段各自有各自不同的方法。那今天我们是在这个 implement 阶段，我们介绍的是 code review。上礼拜或是这个礼拜六吧，对，这个礼拜六，对。这时候我们会介绍这个 test，怎么样做 unit test， 怎么做 system test。那么我们有没有什么好的方法？比如说在实习课里头，我们教你 regression test，regression test 是 system test。在这个阶段，你们用测试自动化的方法，会帮助你找到 defect。那我们今天是谈这个地方所以其他这个地方我们没有谈到design 阶段郑永斌老师有门课，这学期有门课OOAOD 物件导向分析与设计就是这个，在设计的阶段有没有系统的方法把你设计的好一点？明显不该犯的错不要犯。Yeah. So the code review is the mechanism we introduce, which is a systematic method, or you can call it methodology to help you to identify defects during the implementation. Code review 基本上是 peer review， 基本上是我写 code， 是我在看 code 吗？不是，隔壁那个人在帮我看 code 那为什么今天我们希望分组了一组所以 code review 是我看你的 code， 你看我的 code， 是 peer review， 这
这边有很多 slides 啊，但是我可能没有很多时间讲这个东西了啊。那我想做的是，我就直接跳到这个 coding standards 啊，让你们稍微做一次啊。假设啊，我给你们的附件 B 跟 C 是你写的 code， 假设你们怎么样做 code review？ 我刚刚提到哈 ，code review 有2大种啊，一个叫做 smell， 这边就这个清单了哈，也就是那个我们附件 A 吧哈，附件 A 的清单，其实还有点啊，还很多啊。事实上，在这个 IEEE 里头 identify code smells 大概有30几种，那实在太多了，我挑其中11种来讲。其中这个 variable unsuitable naming 啊 documentation 啊这几点是属于这个 coding standard， 所以 coding standard 是 part of a code smell， 但 coding standard 本身也很大啊，所以我们先讲这个啊，从很小的地方开始讲啊。What the scope of code reviews consists many things. This is a partial list. When we talk about partial list, I mean the full list suggested by IEEE standards. It's about 30-something items. It's too many, so I somehow pick up the 11 out of the 30-something. These 11 items I think is more important, or that's the error that people will often commit. And we think these 11 is documentation and unsuitable naming is top 3. Top 3 require a further exploration. What do I call coding standards? I want to look at the coding standard first. Then I come back to code smell. So code smell is a bigger picture, which consists of the coding standards. So let's look at the coding standards. 所以这个标准啊，写程式的标准啊，这是一种规范哈。这边说 syntax 文法一种规范，你不按照这规范写，你写出来的 code 一样可以 work， 照样跑没问题。那事实上，我们今天上完这堂课，你可以再回去看看你们大学阶段你们所做的所有的程式码，你们来看一看。我相信大部分都不符合这些标准。但不怪你们啊。coding standard 这样的概念，从我的概念来讲，是应该是你们大一的第一门 programming language 的课，你写的第一个程式，老师就应该教你。但是呢，软体工程这样的概念在台湾或在台湾所有的子公系是个不被重视的科学，不被重视的领域因为它不能产生大量的 SCI paper。所以没有老师教你们，这造成了我们整代的软体工程师没有受过这个训练。现在还不太晚，现在还不太晚，这样子。我常常觉得我从小就训练我的小孩饭前要洗手，饭后要漱口。我从小就这样教他们。唐先颖高中大学，不用我讲。饭前他真的会去洗手，饭后他真的会去刷牙，根本就不用我讲。Coding standard best meal 就是这样的东西，理论上应该就是你的，就是 encoded in your gene。你在写程式，你根本不想都不用想，你就是会这么做，你就是会这么做，写出来的程式码，从我的术语来说，就是一个有 taste， 中文要怎么讲？品味的有品味的城市，有品味的城市。不符合 coding standard 必定是 best mail， 一定是。但是不是说符合 coding standard 的城市写得很好，不是不是但你只要不符合，我看你的程式码，只要不符合，我就认为那是品质不好。coding standard 大概分成几个部分white space empty line， 什么时候你要空格，什么时候不要空格。什么时候要换行，什么时候不要换行，什么时候该有空行，什么时候不该有空行。Indentation 什么时候应该要退位，什么时候不该退位。注解要怎么写，命名的规则。The coding standard is a guideline, basically the guideline. That when you write a code, that you want to follow the guidelines.
You don't want to violate these guidelines. If you write a code 100% conforming to the coding standard, that's pretty good. That doesn't mean that it's a high quality code. But if you do not, if we can identify bias in your code, that pretty much means that the code is not a high quality. That's fair to say. And it roughly considers a few parts, including white space. Under what conditions you want to add a white space in your code? Under what condition you don't? When you want to change to the second line? When you want to leave a line blank? Secondly, indentations. How do you want to structure your code? It looks more readable. 你要怎么样让你的程式码写起来有结构，看起来舒服、好读、易懂？注解 comment 啊。I want to write a few things. Comment. How do you want to write a comment? And how do you want to name your variables? And that's the things that we will look at. Yeah, let's look at the white space. This is the code we have under review. This is the code that we want to correct. This code with some decimal. This is the code after corrections. 上面这些 code 是我们认为有问题的，下面的 code 是经过改变的啊。看啊，1、2、3，我们一个看啊。左括号前加空白啊，左括号这是一个function，你有左括号和右括号，在你的 function name 里面是参数，完了以后这边要加空格，像这样子。Yeah. You want to put one space between the right parenthesis of your function code and the left parenthesis of your the body of your code. Yeah, 中间要加一个 space. This is bad smell. This is the better one. 参数啊，参数。如果你有2个以上的参数啊，在逗点后面加 space 啊，参数 type 参数逗点中间加一个 space。那么继承的界面啊，如果说我一个 class， 我继承 extends 这些好几个啊 animal implement implement 这是你的 interface 超过一个以上的 interface 逗点中间加 space。Yeah, between you have multiple parameters or you inherit multiple interfaces. You want to leave a space right after your comma. 那其实为什么它是个 bad smell？ 这其实是英文文法。你写英文的时候啊，你写个逗点后面要空一个再继续写，这其实是英文文法，对啊。所以你不按照这样写，这个英语系的国家会觉得很奇怪，然后违反了英文文法。在下面这些情况下不加 space， 啊，说该加 space 的时候要加，不该加的时候不要加，啊。比如说，啊，这个是，我们认为有问题的，这个是修改过的。比如说在 while 回圈 while for do switch 的关键字与这个字啊，与左括弧之间，这边不加 space， 啊，右括弧这边要加 space， 啊，该加 space 的时候要加，不该加的时候不要加。For the while loop, do loop, a switch that the left parenthesis and the reserved word while do, you do not want to leave a space. Do not, do not. This is wrong, this is correct. 函式啊，第一个参数左括弧之间啊，看这个啊，假设我有个function叫 connect， 我有2个参数 host 跟 port。在我第一个参数跟我左括弧之间不加空白，这是第2个啊，不加空白。You don't want a space between
This is your function connect. And you have a few parameters. You have left parenthesis, right parenthesis. Between the first parameter and your left parenthesis, you do not want to put a space. 那在最后一个参数和右括弧之间也不加 space. Yeah, no space needed. Your last parameter and the right parenthesis. 还有这个 function 啊，它有左括弧、右括弧，跟你的 function name 之间不加空白。There's no space between your function name and your parenthesis. 还有，如果说这是一个 casting type casting 转型啊 type casting， 也就是说，我一个 function get 出来一个 type， 我要把它 recast。那这时候的 new type cast type 跟你的 function name 之间不加 space。那么接下来我们谈这个 empty line 哈，什么是放这个空白空行的一个时机哈？当然你要有适时的空行，但是不要太多。什么时候哈？function 的主体这个回圈的前后或是一段有组织意义的码，这个我们这看起来比较不容易看，看这个会比较容易function 跟 function 之间 space。那么如果有一段是有意义的，这全部是跟我的什么这个设的这个初始值或什么东西，这全部跟那个 stabilizer 有关的。如果已经有一串前面也有 comment， 这时候你跟前后做个分隔，就做个事，就是有一段有意义的程式码在你的程式里头要做分隔，或是 while loop， 就是一个 chunk 有意义的程式码前后加空格空行。Yeah, this is the time that you want to insert a line. A line between function. A line between a block of meaningful codes, like while loops. 这是这个你放这个空白行恰当的时间。那我们后面看的是这个空格跟空行。White space and the empty lines. At the time that you want to add a space, or the time you don't want to put a space. The time you want to insert the empty lines. 这是时机了when you want to do this. 下面我们来看一下 indentation. 结构1、2、3、4、5很多了，我们看下面这个比较清楚结构这个 indentation 如果是一个 try catch。Finally， 是这种结构，左括弧左大括弧跟着 try， 不要换行，不该换行不要换行。Finally， 这种 keyword try catch finally 都应该在一行的第一个字，try catch finally，所以说意思是说你的右括弧完了应该要换行，左括弧跟着你的 try catch 右括弧要换行 ，switch 你的 case 紧跟着 switch， 那但是你的程式码之间比如说 close 叫做 indentation 适当的 indentation 像以这个来讲default close 完 break， 这是一段在 default 要做的事，所以他们应该对称。也就是说，你适当的让你的程式码写的有结构，这样写有没有错？当然没错但你要是给国外的工程师看，就很不舒服，就觉得很不舒服。这样看起来看久了，我就会觉得比较舒服。那在一个 block 里面要适当空行。至于空几格。基本上你的一个 team 在发展的开始 ，team leader 要决定，在我这个 team 里头，我要采取什么样的 coding standard， 整套的我们刚刚讲的整套的东西都应该 team leader 要讲清楚。完了以后，所有工程师必须按照这样的格式写程式，不允许有个人主义，整个 team 必须要用同样的方法写程式，写出来的 code 这个
整个听才能啊，比如说在加人啊、减人啊这个时候才能维持一定的品质啊。Okay. Alright, the time that you want to write your right parenthesis or left or right parenthesis and the keyword. In this case, try, catch, finally are equivalent parts of the same clause. So you want to put the try, catch, and finally, the first word in the beginning of the line, beginning of each line. Yeah. And you want that your left parenthesis to stick with your try, or your catch, or your finally. Whenever you write your right parenthesis, you want to change the next line. So leave the catch as the beginning, the first word in the new line. And for the case, switch and the case, you want to line up your case, all the cases in default. You want to line up with the keyboard switch. For the same chunk of the code, for example, in this case, default, close and break, all belongs to the same chunk of the code. It's a body of the default. So you want to then line up together. And within a block of code, how many spaces you want to add, how large is the indentation you want to use, it pretty much depends on your team leaders. So as a team leader, you have to decide your coding standards. And once decided, you will ask all your programmers to stick with the rules. 那基本的概念。好，这是 indentation。接下来我们再讲注解，注解吧 ，comment 什么好讲的？好，对不起，注解也不可以随便写，注解有规矩啊。那注解基本上使用的时机大概有三种时段啊，一个是档案、函数、类别说明啊。好，档案我写程式，我总要存在某个档案里头嘛，对不对？在同一个档案里面，可能不止一个 class 啊，可能会有好多 class。OK， 所以每一个档案的档头我也应该要注解。每个 class declaration 之前，我应该要注解。在 class 里面很多 function， 每个 function 我也要注解。这样。好，我们先来看一下，这是以 Java 为例哈，这个其他所有的 programming language 都是一样。这个 Java 也好 ，CPP 也好，现在 Python 都一样啊，都是完全一样。And I use the Java as an example. And Java has a utility called Java Docs. Yeah. If you write your program in a certain fashion, I use this utility Java Doc. It will produce the document automatically. That's one nice thing. You want to write your comment according to the coding standards. 什么意思哈？首先在区块注解哈，在我这个任何一个类别，比如以这个类别是 Ethernet socket 啊，它 extend 什么，也有一个说明的功能，这个 class 的功能是什么？接着你用 @ 小老鼠这个 keyword 啊，一个 reserve word， 讲的 version number author 这样子啊。那如果那到后面才是跟你的 class 啊 ，ether socket extend socket 啊，这个 socket 是一个 interface。And in Java programming languages, there's a utility called Java Docs. It helps you to generate documents automatically. If you write your code, if you, to satisfy certain conditions. And this is the way you write your comment in Java. A keyword called @ is the reserved word. If you write things like this, it will generate things like this. Okay, let's try to compare one to one. If I used @ version 3.00, well, in your Java document, it will generate a line, a section called version. This is whatever you wrote here will appear here. Okay. @ version is a reserved word. @ authors is another reserved word. It identifies who is responsible for this piece of code. So once you generate, it's supposed to print out spirit, do here.
And at C, usually that you wanted this document to refer to an external links. Here, also C, you give a URL that you can go to the external link to find out more information about this class. Okay? So if you write your command this way, you can generate your code this way. 好，所以说你在写这个类别的时候基本上你要写什么 author 是谁创造的，这个 C 类别名称，你可以加入其他的链接所以你在做这个区块注解类别的说明的时候，可以帮用 Java Doc 这个 utility 可以帮你产生每个档案 for each file you could have put more than one class in one file, have multiple class for each class that you want to write a class comment before the class declaration. If you put more than one class in a file, in these whole files, you want to create one comment for this file. 所以在写这个任何一个档案一个 file 的时候，应该要写出类似这样子的一个 comment copyright 这个是什么样的 project 什么，就是要写什么就写什么，授权等等，这是档案。那这个呢，我们刚刚讲这个 class 这个呢是指 class 里面的 function， 每一个 function 应该要你要产生这个注解的话，也是一样。如果你按照这个规则写add parameter add return， 你按照这个规则写，你用 Java Doc 也可以产生出文件，这是给每一个 function for each function。比如这个 function 叫 connect connect。那你说明一下什么是 connect，connect to the remote host 等等。这个 connect 这个 function 呢，它有哪些参数 parameter 比如 parameter host 是一个参数 ，port 是一个参数，return code 就是做完以后它会有个 error code 不正常等等这个参数所以说我们的 declaration 是 publicly connect 放两个参数 host 跟 port， 做完以后 return 是一个 integer， 假设这是我的 function。那我就要这样写 comment， 那有什么好处我写完以后会产生，你看 parameters host the host name 有一个参数叫 port 说明你的 return code return 什么东西呢 error code 等等，所以说对每一个function你都应该有一个 comment。对每个 function This is the way that you can create your document for each function within one class, and you can use these directives, I would say, add parameters, add returns, to help the Java document to create a document for each of the function. In this example, a function called connect. It comes with two parameters, host and port. So use add parameter host and add parameter port to create the explanations for the meaning of the host and also the return code. So that whatever you write here, it will appear here. So this document can be generated automatically. 好，这是 comment 最后呢，我们来讲一下命名的规则命名规则还比较复杂命名规则里面又分好几项命名规则命名规则除了通用规则之外，还包括你的类别界面enumerate 列举我写点英文在这边好了。This is class declaration, interface declaration, and enumerate. 那这是变数variable and the functions。命名我要对我的 class name、interface name 命名，对我的变数命名，对我的 function 命名，那是有规则的，不要乱用不要乱用。
there are certain norms you want to name your variable functions in the class. 这是通用规则 ，general guidelines。那么有一些人很喜欢用这一套，我是 interface， 所以说我不管它 interface 叫什么，我就用一个 I shape。我是 class， 我不管用什么 triangle、C triangle 啊 ，this is a bad way to name your function class name. Yeah. So don't use I and C, which refer to either interface or classes. Don't do that. 那这个比如说 MIMO， 它是个专有名词啊，比如说 USB 啊，是吧？这是专有名词哈。如果是专有名词，用大写，用大写。OK， 这是一般这个基本的概念啊。那通常哈，你在命名要是一个单字不够用了，你要好几个单字啊。以这个例子来讲哈 ，MIMO adapters， 你有多个单字啊，通常每个单字的第一个字大写。看起来比较好看 ，Yeah. Don't use the I and C to refer to interface or classes if you want to name your class name or interface names. If you want to use a terminology, which is commonly known terminology, in this case MIMO refers to certain name, certain meanings, which is commonly known in your field, and you capitalize all the letters. If you have a class name or interface name consists of more than one word, then you want to capitalize the first letter in each word. 如果不止一个 word， 每个 word 的第一个字要大写。Yeah. That's the conventions. Okay, let's look at the class. Yeah. 那么在这个 class 啊，里面在公开的 public member 里头。这个有一个规定啊，我都可能多讲点。这边有假设啊，假设我有个 class 啊，有个 class，node class 啊，不是 action node class。就是 class 里面有一个 member 啊，叫 parent。那既然它是一个 data member， 所以你可以对这个 member， 你要比如说要 get， 要 set， 要 add。这个是一个典型的这个做 data 的 life cycle，data life cycle， 这个读写改 read write and modify 啊。那如果是这个样子的话，那在命名的时候要按照这个顺序 ，getter、setter and other。get 要放在 set 前面，啊 ，get set 要在其他所有的名字前面，这是规定，啊，这是规定。那么如果说 enumerate， 特别是用 enumerate， 比如说这个 enumerate season， 啊，那这些通常视为常数，啊，这些常数必须全部大写，啊 ，basically that a constant should be all capitalized。That's the key word. Usually that when you use enumerate, you want to create a container, create a set of constants. Yeah. So you want to capitalize everything constant. 我有点忘了讲英文哈。Yeah. Assuming that we have class called node, it's a data structures. We have parent child, concept parent child, and assuming that in the data members, we have a private members, parent, and usually that you can to get and set the value of your data member. And if that's the case, you want to line up your function name in the order of get, set, and other. Okay, you want to write get first, set the second. You do not want the order in arbitrary ways. That make your code messy. Our convention is that get first, set second, and it follows by all others. That's the convention. Interface, yeah. 那么这个是仅限于啊，在通常这个 interface 里面，我们会定义这个 static的 variables 或者说 static 的 constants 啊，static 应该就是 constants 啊，它是 static 啊。你这里讲，如果说它这个是一个 static constants，
第一个它是 constant， 所以它全部大写，它是变数啊，所以它如果说它有不止一个字，字与之间用 underline， 啊，是对 variable 而已。